amesema wamesema ati amefanya maendeleo Bungoma sana. Yes my good people, welcome back to our YouTube channel. Guys, kumechemka mbaya tena zaidi. Justin Muturi ameamua kwamba yeye haogopi William Ruto. Na yeye haogopi hii serikali na haogopi mtu yeyote pale ndani ya serikali ya William Ruto. Huyu jamaa ako ndani ya serikali ya William Ruto. But the truth of the matter ni kwamba huyu jamaa ameamua kutoka nje sasa. Unaona? Na ndio kitu imekwaza William Ruto. William Ruto. Even now venye tunaongea hivi, wameanza plans za kuimpeach huyu Justin Muturi. Unaona watu, and don't forget that Osoro, wakati ambapo huyu Justin Muturi alienda pale kwa media na akaongelea historia ya abduction, wakati ambapo walikuwa wameabduct mtoto wake, then utakuja kurealize ya kwamba Osoro aliface huyu jamaa. Sikiza kwanza. Sasa tumekuwa na viongozi kutoka Mlima Kenya. Kwa mfano 1963 president alitoka Mlima Kenya, akakuja Moi akaongoza yake akaondoka, tukarudi Mlima Kenya, baadaye tena tukarudi Mlima Kenya. Sasa nyinyi viongozi wa some of the people from Mount Kenya region, and vizuri tuambie, why are you complaining so much? Na nyinyi mmekuwa kwa term na presidents 3. Si hiyo shida zote mngetatua mkiwa na marais 3, mumalize shida zenu. Because why is it that William ndiye amekuja ndio shida sasa mnaanza kukumbuka? Mnaanza kusema namna hii. Niliona waziri fulani akiita press, akicastigate president, akicastigate security agencies. The level of pretense that we have in this government, in this country, iko juu sana. Wewe ni cabinet secretary, unaketi kwa cabinet, unaketi na rais kila siku, unaongea na polisi kila siku, unaita press kulia juu ya polisi. Justin Muturi, na unajua sheria, ulikuwa speaker. Leo mimi nakuambia mbele ya watu wangu, ile kiboko tulipiga Gachagua ndio inakuja kwako. You resign ama nikutoe. Unaona watu wangu. So today Justin Muturi ameamua tena kuconfront William Samuel Arap Ruto bila uoga wote. Unaona watu wangu, we want us just to listen na tuangalie mambo jinsi ambavyo yameweza kuchemka kwa Justin Muturi. Unaona watu wangu, kuna uwezekano kwamba huyu jamaa anaenda kuresign ama anaenda kuwa impeached. But before we listen guys, ensure umelike video kama kawaida, jinsi ambavyo huwa nakuambia kwamba hii channel imesupportiwa tu na wewe. Without your support, hii channel inakuanga ingekuwa saizi mezima completely. Unaona watu wangu? So zile support zako naendelea ku recognize na naendelea ku appreciate zaidi. Nasema thanks so extensive kuendelea kunishikilia na kuendelea kusupport hii channel. Wale wageni ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, make sure mna subscribe hapo chini kisha mna like video ili kuonyesha kwamba pia mtakuwa mna support na tunaendelea kuongezeka kuwa familia kubwa tena zaidi. Na wakati ambapo unaenda ku like video guys, acha Mungu akutangulie na kutetee kwa kila kitu ambacho unajaribu kukifanya kwa minajili ya kufanikiwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo guys, let us listen to Justin Muturi. Jinsi ambavyo ameweza kurisk an arrest ama impeachment. Amerisk kuwa impeached mwenyewe. Unaona uoga umeisha hapa nchini Kenya. Sikiza. Judicial killings. When I called the press conference on the 12th of January, I ended by saying that this matter, if left unchecked, can plunge this country into chaos and anarchy, and called for a national dialogue, or indeed a commission of inquiry to inquire into these gruesome murders and be told whether there is a policy. I'm not aware of it. I sit in the government. I'm not aware of any policy that supports abductions and extrajudicial killings. And it is not right that parents like these ones and relatives can stay for periods in excess of 40 days looking for their loved young ones. And we sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? This matter needs to
to be taken with the seriousness that it deserves. And you know, I said, I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president, and he immediately ordered Nurdin Haji to release him. And Nurdin, went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? It is something that is so serious that we must shelve all other things that we are doing, because I do recall that during the campaigns, we went around the country saying that abductions, extrajudicial killings would never happen at our watch. But now it is happening. It has been happening, and we are trying to normalize it. As we are here, mourning and grieving about these 4 who have gone missing. We are also aware that 2 young men were killed in Nakuru. In circumstances that are very clear that those involved are security personnel. I want to say we cannot be told that the police do not know. Our police is known to be one of the most efficient in this region. And therefore, if they wanted to crack this matter and bring the culprits to book, it will be a matter of just a few days or hours. So I'm calling upon everybody in government, and more so particularly because ultimately responsibility must belong to somebody. We say the buck must stop somewhere. In this case, the president is the president of the Republic of Kenya, head of government, and commander-in-chief of all defense forces. Therefore, Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions, which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to examine, inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. We know that these are very young lives that have been taken away. What do you think the parents of these young ones are feeling? Everybody must put themselves in the shoes of these parents and relatives who have been agonizing. Did they enjoy Christmas? They could not, when everybody else was enjoying their Christmas. Surely, this must be something that we must take to the next level, where we must involve in a commission of inquiry, which must include people from all sectors. The law society should come up, be part of that commission of inquiry, religious groups, and the civil society groups like Amnesty International and others. Kenya Human Rights Commission, all of them, they should be involved in that commission, because we want the truth, and to put an end to this, we cannot take it as business as usual anymore, because I can just put myself in the hearts and the minds of these parties. Huyo ni Justin Muturi, anazungumza bila uoga wote. And the reason is number 1, Justin Muturi kuna uwezekano ya kwamba yeye anataka kutoka upande wa William Samoei Arap Ruto. Kuna uwezekano ya kwamba anataka kuexit upande wa UDA party na ndani ya serikali ya William Ruto, ili aweze kujoin coalition ambayo Rigathi Gachagua anaendelea kuandaa. Unaona watu wangu? Unajua incident ambayo iliweza kufanyika ya kuabduct mtoto wa Justin Muturi, baada kumwachilia, vijana wengine zaidi waliweza kuabductiwa. Na kufikia saizi, hao vijana, mmoja yesterday amepatikana ameaga dunia, na wengine zaidi hawajaweza kuonekana. Unaona watu wangu? So hiyo ndio kitu inajaribu ku-pressurize huyu jamaa. Na kuna viongozi pia upande wa timu ya Rigathi Gachagua na pressurize huyu jamaa kwamba endelea ku-confront hii serikali, ili wakijaribu kutishia una resign. Unaona watu wangu? So ni kubaya tena zaidi. Kwa hivyo guys, your comments utakuwa unaniambia kwenye comment section. Allow me to end from there. I'm Raipenda Evans. Kwa tuna siku njema hadi wakati mwingine. Bye bye.